honorable colleagues, allow me, I guide on this one of the please. That's how I talk about it. I am not a prostitute and I will never be. When I'm acting as a member of parliament, my signature ceases to be my personal belonging, and it's a signature that belongs to the people of Mukono municipality. It is not by accident that I am among the last people to sign. It is because I've been doing consultations among my constituents, and I've talked to legal brains and the legislative consultants. It shall be recalled that I've not been around much of the time because of sickness. So even the days that are being quoted when Parliament is said to have debated or not debated this matter, I was not around. I've read deeply and understood the provisions of our Rule 110, and to me, it's a rule that gives us an opportunity to hear this matter as Parliament. By appending my signature here, I'm not censoring anyone, but I'm giving myself an opportunity, and the country and the Parliament and the colleagues who are being chosen an opportunity to be heard. Yes. Then after they are heard, then Parliament together will take a decision as we go to vote about this matter individually. But the problem is that we have been denying ourselves the opportunity to hear this matter. Yes. Members have been trying to bring this matter up as a matter of national importance, and others to look it in as a matter of an issue of procedure, because it came up in the public domain through a public crusade by activists. So it is only fair that Parliament sits to debate this matter and resolves it. It's just moving a vote of no confidence in ourselves if we run to court. The fair thing to do is, if you have a controversy, you sit as a house, you listen to all sides. There are those people who are saying, this matter came up in the budget and it was properly passed. Let them come in the Parliament and give us that evidence. And those who are opposed to that, let them also come and also give their side of the story, and then we take a decision. It's not proper for us to continue sweeping this matter under the carpet, yes. Because if we continue sweeping it under the carpet, it will always come back to haunt us. So for me, my signature here, and I want to emphasize that, is for the purpose of giving the Parliament an opportunity to discuss this matter and to hear from both sides, to show the public that when something is said, an allegation is raised against us, we do the democratic thing, we do the fair thing, we do the sane thing, we do the prudent thing by coming up to discuss it honorably with decorum in the House. So for me, I think even the colleagues who are being chosen should take this, embrace this as an opportunity, because it is in their interest that they get to be heard. So to me, after all the consultations and the soul searching, I decided that my signature was important, and I have no doubt whatsoever that I've done the right thing. Okujja n'embeera omu ku basembyeyo okusaako omukono tekize lwa kabenje, kintwalidde obudde nga neebuuza ku bantu. Mateno nagiwulirako katono nga tuli ewaffe mu NUP mu meeting ey'omunda, naye kinajjukirwa nti sibaddeewo nze ebiseera ebiyogerwa kino we kyakolera, nali siriiwo, nali mulwadde. For sure simanyi oba Parliament yatuula n'ekiteesa oba teyatuula. Ngezezaako okunoonya ku Hansard sikirabako, nsomye ku report sikirabamu, naye ng'ate waliwo abagamba nti Parliament yakiisa.
nina ne bye nawulira bwe twali ewaffe mu meeting eya NUP ey'omunda. Kakati bw'otunuulira etteeka lyaffe luulu 1010 egamba nti ensonga eno bw'ejja wabeerawo n'akakiiko omuntu n'agenda neyeewozaako n'aleeta ne looya ne palamenti n'etuula n'ekiteesaako n'ekubaganya ebirowoozo n'oluvannyuma abaka ba palamenti ne bakikubako akalulu. N'olwekyo okussa siginica kuno tekitegeeza nti tulina gwe tugoba naye tugamba twewa omukisa nga palamenti ensonga eno eyogerweko. Abooluganda bagezaako okugireeta mu ddiiro tebaweebwa mukisa, abalala ne bayagala n'okugiyisa ebbalibbali nga bagiyita point of procedure. So kiba kibi abantu nga bakwogeddeko ebigambo ne mutatuula kubyogerako. So nze ndowooza kino kigenda tuyamba nti bwe tunaamala okikubaganyako ebirowoozo era kyensaba banange basayininge twewa omukisa nga palamenti tukikubeko ebirowoozo tukikubeko akalulu tukimale. Either way tusobola okumaliriza wano banaffe ne batuleetera obujulizi ng'ebintu byatambula bulungi nga tewali na nsonga ebasikaasikanya nga tukuba kalulu nga tubagamba tebalina musango. Olidde naye okusinga ogamba nti tujja kugaana okukyogerako okutuuka ne ku mbeera nti abamu bagamba nti ate tugende kkooti ekitwogerereko. Kati abalamuzi eyo we babaayo n'ebizibu ebyabwe ebya accountability badduka wano mu palamenti babimala eyo. N'olwekyo eno ensonga yaffe era guno gwe mukisa tugiteeseeko then tulyoke tusale ogwakawala nga tuwulidde n'ogwakalenzi. Ndowooza abantu abategeevu bwe bato bwe bakola nti wabaawo obuzibu bajja ne batuula ne bawuliriza sayidi zombi ne balyoka basalawo. N'olwekyo nze ntaddeko kuno siginica y'abantu b'emukono okwewa omukisa ensonga eno tuwulire ogwakawala n'ogwakalenzi tulyoke tusalewo. Era kigende ne ku Hansard nti twasalawo bwe tuti nti bwe twamala obiwulira ne tusalawo nti wano tewaliwo bukumpanya oba bwe twamala okiwulira ne tusalawo nti waliwo obukumpanya. Ogwo gwe mukisa gwensaba abantu bammemba ba palamenti ey'e11 tweyigiriza okwewa omukisa ogw'okwogeranga ku nsonga zaffe democratically. Eno ennyumba yakuteesa si yakugamba mbunna ebintu tuzibiikiriza kuba buli woogana obyogerako abantu bajja kulowooza nti ozibiikiriza. Kati yenna alina ensonga entuufu lwaki sente zino zaafuluma yateeka n'okwagala tutuule wano azireete zigende ne ku Hansard kuli. So oluvannyuma lw'okwebuuza ku bye nalaba ewaffe mu NUP ku byempulidde n'okwebuuza kwabo abannonda sirina kubuusabuusa n'akatono nti kyenkoze kyekituufu ku lwa Katonda n'ensi yange. Ekyo kiba kirungi. Nedda mwami Sekikuba amanyi nti natandika omunoonya ku Lwakusatu nejjo ne tutalabagana natuuse wano nga agenze eri naye ate ne bwe kiba nga abantu bantaddeko akazito then ate kiba kirungi nnyo kyegambye nti nno nebuuziza ku bantu ne bwe kiba kati ne bwe tuga nti abantu bantaddeko akazito then kiba kirungi nnyo naye nga tewali kazito kanteereddwako. Mbadde very clear ekintu kino bukya kibaawo newuunya n'okuba gwe NBS nti gwokibuuza kubanga bukyanga bino bibaawo. I've been very clear seebuzaabuza nko naye nayagadde neewa obudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza. Yes, so nze sikwekangako siginica yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abagitandika ne wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nenoonyaaza nga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro by'abakama bange byonna. Nekinsayiningisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke nsalewo. Nze kakati bwe baba nga bawabira muganda owuliriza bagamba ne gw'oyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako. Ekirala nze nabeera ne bannyinazaabo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja. Omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja. Nze ebbanga lyonna eyo gye nkasuka
amayinja wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya sente z'amafuta ne tubakasukira amayinja so it has eyo gye tukasuka bulijjo amayinja so kakati nze ani gwe neefuulidde nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayiri gye tuli nadde eri gye tukasuka amaki amayinja olidde so nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise nga alina kyennoonya ekyange eky'obuntu maze bulungi nnyo okwebuuza ku bannakama bange so si waliwo nakyenja kubuusabuusa nti ate nja mmala oteekako sigini kyate mpulireyo omuntu omulanga gamba ate lwaki wakoze bwotyo kubanga buli gwe nteeka okwebuuzaako nakoze eki namwebuulizaako olubujjona of the nation kitegeeza teekawo endabirwamu abantu balabe eggwanga bwe lifaanana nti ogenda n'okwogera ebiri mu ggwanga kakati gwe ovuna okuteekako ku bibi amakubo g'otemye okubivoonoka ku birungi amakubo g'otemye okubinyweza ku biremye baani b'osaba okukuyamba kakati mwami Museveni ye buli watuuka okwogera eri eggwanga era ffe ekyamututuusiza okumuzira yeefuula wanu omusomesa ekyokubiri yeefuula malayika azze okunenya abalala bonna ebizibu byonna byonna ebiri mu ggwanga abinenyeza balala so nga ate yeye chief executive alina n'obuyinza obugamba nti gundi oyo waali awo takola bulungi kamugjewo nteekewo ono ekifo ky'okuwa accountability atandika kwefuula philosopher atandika kwefuula nga mutunulizi oluusi n'agamba n'ogamba nti bannayuganda mbasaasira gamba n'obuuza nti omukulembeze agamba ki era ffe abamu kyova olaba twamulabuukirira ne tugamba nti tewakyali kitutwala ku mukolo ogwo kubanga mu butuufu naye tagukola mu butuufu bwagwo kati okugeza pulezidenti yalibadde tasobola kumala kwogera nga tabuulidde bannansi lwaki dola epaaluuse ku siringi sente y'abantu eweddemu amaanyi kyokka omufunyi w'omusaala talina musaala gweyongedde pulezidenti yalibadde ateekwa buteekwa okwogera ku bbula ly'emirimu eri abavubuka abaffe n'amagezi ki agali mu kusalwa pulezidenti yalibadde ateekwa buteekwa okwogera ku bbanja eddene uganda lyebanjibwa triliyoni 94 eggwanga balitwala ab'amabanja saawa yonna eggwanga baliteeka ku nnyondo naye ekyo natakyogerako ng'alinga atakiraba pulezidenti yalibadde ateekebwa buteekwa okusooka okwetonda nti yabuulira bannayuganda nti 221 amafuta agaliba wano nga tusunda nga tutunda kakati tuli wano bye twalyanga amabanja nga tugamba mutuwe tunasasula n'ez'amafuta takyalina kati kyabuulira bannayuganda ku nsonga eyo pulezidenti yalibadde ayogera bitongole bya gavumenti bigenda kuyimirirawo bitya nga we byaleeta wano ssente twabiwa ntono mu budget okusinga ze byasaba kati nga police nti nolaba nti ne ssente ozigula obuguzi uniform z'abasirikale tetwazifuna nolaba nga prison nti tulina budget ng'egamba nti omulundi guno omwaka guno tetugenda kusobola wadde ogula bulangiti egi emu okwebakako omusibe kati ng'obuuza nti abasibe tugenda basuzaawa nga bagamba nti buli we twalisibidde omusibe omu ffe tulinawo bana kwegamba abantu basuula bayimiridde mu makomera ebyo byonna byonna tabyogerako embeera y'abakozi ba gavumenti tajyogerako embeera y'abanansi tajyogerako wabula yeteeka bwetesi mu butala n'atandika okunyumya emboozi etaliyo bannange mmwe mutuleke tuleete omuceere gw'e Tanzania kyatamanyi nti abatanzania omuceere tebagulima bo bagujja mu nsi ziri ezigukola layisi ne baguteeka mu bukutiya obuliko made in Tanzania ne bajja wano ne bafradinga akatale ate ffe wano ayagala asolooza omusolo ku muceere oguva eri Pakistan ekifo ekyo tuleka naffe tuguleete butereevu wano nga tugujja eri guli ogweri bagusaako omusolo nagamba mbu ogw'e Tanzania gujje so nga n'ab'e Tanzania tebatuwa gwabwe ebintu byonna ebyo ebigenda mu maaso pulezidenti yabyebalamye pulezidenti najja wano n'ayogera ku kyenguzi naye ng'olaba nti nno takyogerako n'obumalirivu wabula kati akyogerako ng'egimu ku mirimu gy'atera okukola kwegamba nti yogera ku kintu naye nga tolina kyokolawo kakati mwami Museveni agambye nti bulijjo abadde ali yeebuusabuusa
kubakola abantu bakiyita buli bwanguzi naye nze ndowooza nti bubbi. Essente eziruma bannayuganda ezizizza Uganda emabega size ez'omupoliisi ayimiriza emmotoka n'agiryako omutwalo, size ez'omusawo ajjanjaba omulwadde n'amusabayo emitwalo 5 wabbali eyo gye bayita enguzi. Ekintu ekibonyabonya bannayuganda bubbi. Ze ssente z'okwata mu budget n'owa penalty n'owa omwami ono simanyi nti atukolera eddagala lya covid n'okwata ssente n'oteeka mu state house nti zino za kutona nti zino za nga alternative budget yaffe eyakolebwa minisita waffe mwami Ssemujju Bweraga. Ezo ze ssente ezibonyaabonye eggwanga nti essente ez'okukola enguudo nene baleeta essente mu Uganda kilomita y'oluguudo n'ogikolera biliyoni 10 ng'ate mu mawanga gatulinaanye omulimu gwe gumu gumalawo biliyoni 1 mu obukadde 7 eza kuno. Ezo ze ssente zizizza Uganda emabega. N'olwekyo okujjako ng'ekigambo nguzi abantu kye batamanyi naye nakyo bw'ogenda okyexamininga obulungi nti abantu abateekinga bo bribes buki oluusi ate nabo bava mu kuba nti we bakola tebasasulwa bulungi nga bali mu buzibu bw'amaanyi nti buli mukozi wa gavumenti bw'atabba waakola waakiryabba ebiseera kubanga embeera gy'akoleramu tesobola muyimirizaawo. Naye ekizibu ekikulu ye outright plundering, okunyaga obwakkondo obubbi bwennyini obufere obujjudde mu gavumenti. Kino ekigambo ky'enguzi kyakwewoomeekereza. Welcome. Thank you, my brother. Honorable. Sorry about the sickness you have been telling us. Today, the attack now and the eyes now are before Parliament. All along, we have been pinpointing the minister, pinpointing who. Now the issue is before us. And when I was Sech and the team, I want to thank you. For us, we have been whistleblowers and on ministers, on people who have taken billions of money. But we want to thank you for checking Parliament. They say charity begins at home. How me, as Yona, will I go to Ntungamo to tell the engineer that the money for the road, you have diverted it, that you have built this school and it is cracking, that you are meant to distribute these wheelbarrow, these bicycles, and you have not distributed them. When I have left the road at home in our Parliament, how will I do my oversight job as a member of Parliament when I have failed to clean my own home? Charity begins at home. So that's why I want to thank the movers of this petition, and I have to append my signature, and I have no regret. And like my senior has said, me, I've been in Ntungamo in functions, in parties, and other agendas. And everyone is like, Honorable, please, I've consulted them in big masses. People are tired. People are tired of corruption. They have empowered me to come and sign. This is their signature. It's not my signature. It is the signature of the people of Ntungamo. And as the Latin say, you know me, I'm good at Latin. As the Latin say, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So the people have spoken. These signatures we are putting here, it is because of the people's voice. The president the other day, on the State of Nation address, he talked about corruption here. He said there is a syndicate and a racket, and we are helping him. We want to bring the sanity of Parliament. Parliament cannot remain tinted, and for us who were voted to come here, we sit down and dine with the people. On the two people make a mistake, and the whole Parliament is taken as an omnibus. We have to help Parliament, we have to help the President, and we have to help the nation. And people should stop intimidating us. Honorable, you have said for you were not here when they were passing that budget because we know you were sick. Me, I was here. We have read the Hansard. We have checked everywhere. I'm even on the committee of Legal and Parliamentary Affairs Committee. I have not seen anywhere where we passed that money. In case it is there, then they passed it under the carpet. But if it was in the broad day Parliament, we were all here, no one debated that Mpuuga should take this, over which commissioner should take this. That was their bonanza, and in Banyankwele we say, akabwa kiba, kibiro mugongo gwako, that when a dog steals, it has stolen for its back.
because it is that same back that they are going to beat with the cane. So let them allow the canes to whip them, and we are not saying even they are going, we are only debating. If they know they are not hiding anything, why are they using different media, different offices to intimidate people if they know there is no problem? Why is Honorable, some Honorable has run to quote? Why is my brother, the one I trusted so much, this man from Chira? I thought he's speaking for the people, but he's intimidating other people, lying us that we passed that MPs are sleeping. No, you are the one sleeping, my brother. Because I was in that parliament, I didn't say anything like that. In case it comes, that means they have just done whatever they always do. Because if someone can steal 2 billion, why not bring a paper and put it under there and they say this is a Hansard? But we shall stand for the truth, and the truth will save us. This is the time we should clear this parliament, and more is coming. They have been seated on a time bomb. More is coming. They should stand warned. The president has said, actually for him he talked of he talked of something bigger than that. We cannot allow, they say, when one lady gets pregnant on a certain hill, they will say, that hill, they are all like that. We shall not allow that to come to parliament. We shall help this house, and we shall help our nation. This was the genesis of people's will. We cannot make this Uganda be willless. Corruption is a vampire. It has been sucking this nation, and we are about to corrupt, so the blood of this nation is about to be finished. The president said there is a racket here and we have to help him. Honor, you forgive me. Lastly, when you look at corruption, there is a country in West Africa, Angola. Because of corruption and too much borrowing from China, the Chinese are making their title of the country of Angola. They are making a title of Angola. Because of corruption, over borrowing, they are making a title of Angola, and China will be having the title of Angola in China. Where are we? The other time we talked of Rocco, he took 200 billion. We talked of this famous Musenero, she took 150 billion. In this budget, they have added her 500 billion that now she's making research on a tick vaccine after failing to make research on corona vaccine. I want to call upon every Ugandan. Let's not all lament. You find someone in a big office, he's the one in charge of even arresting those people. He's also lamenting with Yona, who is the backbencher, that people are stealing. We are going to 2026. Honorable, thanks for bringing this issue today. It is an election. People help us. Why do you send us people who cannot really look at this? Do you need glasses to look at people that are stealing taxpayers' money? When it is broad daylight and they are using a lot of dynamics, lying us that we discussed it, that MPs are stupid. We are not stupid. Actually, you is abusing us. We shall investigate if you are not that one. I call upon this nation, let's stand against corruption. And I also want to talk to my Secretary General and the Chief Whip. Let them stop intimidating members of Parliament. I remember the Secretary General, my brother, before he was with us in the backbencher, he was on camera and he said 3 things that are disturbing our mighty party. He said 1, nepotism. He said 2, corruption. He said 3, greed. Yeah. So I call upon him to walk the talk and to leave the MPs exercise their duty, because there is no way you can get a thief cutting your banana and then you first say, okay, first wait, we first go in a meeting and we see whether we should arrest him. No. If we have gotten them, we don't need to first go in which meeting, let members come and do their duty. The nation is bleeding. Thieves have taken our money, and on our behalf, me, you cannot steal on my behalf and I keep quiet. As a seminarian, no. Abalati nibagamba nti vox populi vox dei, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Ono yakibagambye dda, ono Nambooze mukwano gwange nnyo kuba twazulundangako nga tonnasala ddiiro. Ate singana tujja kubyogerako. Abagambye nti signature gyatadde wano si ye ng'omuntu, y'abantu. Abantu bebogedde, abantu bakooye obubbi mu ggwanga buyitiridde.
ne president yabwogeddeko state of nation address ate yatwogeddeko naffe ffe abantu ababiri kubba mu parliament nze banjogereko nti parliament mulu babbi nga babbi tubamanyi tulina okubaanika azibya azireete bagende bazije ku banka zabo bazitwale ku ku account ya parliament bazize bajja kuwoza naye bwaba bakimanyi nti bazitwala tebalinda kuwoza okuba bye bagamba nti parliament yeyazibawa nze naali mu parliament eyo sijjukira nga tuzibawa ate ndina kakiiko akalina okuzibawa akabayita Legal and Parliamentary Affairs Committee nze ndi memba ebyo bye bagamba baagala kubuzaabuza eggwanga abanyankole bo bakyogera dda nti akabwa kiiba kiibera omugongo gwako abaganda nabo ne bakikopa mu banyankole eb'entungamo ne bagamba nti akabwa bakayita kiwona leo akabwa akabbye kabbira mugongo gwako ndowooza ekyo bakitegedde ate n'ekirala the country eggwanga liri mu kuvaamu omusaayi ku lw'ababbi neno budget gye tugamba nti tugenda kuyisa 70 trillion actually twali muna Uganda ino n'okukuba mu ngalo okuba ezo 70 trillion bamafia bavampire emiswaswangule bonna bazirinze ezigenda kutuwa service delivery ziringa trillion ezo ebbiri abazirinze be bano batandikira wano president nga bwe yakyogedde batandikira wano waffe nizigenda eno nizigenda eri naye waffe twabazudde buli omu alina okuyimirira ku lwe nze tosobola kubba n'ogamba nti fena tubbye tulina okubaanika n'olwekyo nkubira omulanga abo ababaka abatanajja wano okuwagira kino ekintu tuludde nga tulwana ffekka mu bintu bino honalebuse ekyo nayo Nambooze mukimanyi okulwanisa omubbi si kyangu nno tuludde nga tulwana n'ebino ebintu ffekka naye nammwe abalonzi mutumenya ku lwaki musindika omuntu ng'oyo ajja kulwanisa amazima nga gano banange 2026 eri mu kujja mutuyambe mutusindikire abantu abanaalaba amazima eggwanga lyaffe tulizimbe mwebale nnyo ate muganda wange oyo government chief whip ne muganda we secretary general bye babadde bagamba ababaka ntumulindeko president ajja kubyogera ne president yabaswaziza yabalese president yagambye omubbi bajja kumujjamu omusaayi bwatyo bwe yakyogedde n'abadde nkiwulira so baganda bange abo bye babadde batandise nti baagala kusevinga bano abantu banange babatulekere tubakwate okuba ye kennyini secretary general yagamba nga tukyali naye wano mu parliament emabega nga tanatuuka eyo gyali kati tekigenda kwonoona ekibiina kyaffe ebintu bisatu yagamba ekisooka grid onaye boyinza okutranslatinga grid bakiyita ki omululu n'ayogera nepotism bakiyita batya obusosoze n'agamba ne corruption obubbi corruption muleke kugiyita ekintu kirala kibeera bubbi n'agamba ebyo bisatu bye bigenda kwonoona ekibiina kyaffe ate kati ye kennyini ali mu kugamba nti musooke muleke kusayininga tulyoke tweteesateeseko olaba oti omubbi n'olyoka noweteesateesako omubbi ali mu kukuba akuta essimu yo ali mu kudduka nayo nongamba tusooke tulindemu tusooke tutuule ng'olukiiko lwa NRM omubbi bw'omulaba ng'ali mu kutema ekitoo kyekyo okuba nduulu muleke tubakubire enduulu tutandikire wano ewaffe mu parliament mwebale nnyo kubawuliriza omuntu ffena twali mu parliament nze ona bwe twaliyo ate nze nini kakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs Committee ebyo bye balimba eggwanga oba yani ono omusajja woyo eyo baswarizwa baki basari what I don't know nese muju bali mu kubuzaabuza eggwanga tukuba babadde babawa nnyo muzindalo wano kwogera ku parliament kati okubuzaabuza eggwanga kibatwalira kadde katono tibabalimba eggwanga lyonna nyagala kubakubira omulanga twalina omwe yayisa zino sente bwe bazireeta nti balina obujulizi bajja kuba babuzaabuziza eggwanga babiwandiise ne babiteeka eyo wansi mu Hansard ne babireeta naye bwe bubeera obutuufu tebakirina. Uganda Eyenkya.